Ringtone. What's up? Poa sana. Ringtone, umekuja mpaka microphone yangu imestuka. Iza bro. How are you doing, Mr. Ringtone? Niko poa sana. Nashukuru Mungu. Yes. Unashukuru Mungu na bado hujapata bibi? Bro, unajua naamini kwamba timing ya God ndio the best. Na najua shikie hii sababu uko na lapel. Okay. Naamini timing ya Mungu ndio the best. Na siogopi kwamba Mungu ataweza kunibless. Kwa sababu nimemtumikia kwa uzuri, kwa upole, and alafu faithfully. So najua kwamba God hasn't let down. Ringtone, it's very hard to believe that you're actually looking for a wife. And unajua Ringtone Kenya mimi unisumbua na wasanii wa Kenya. Okay. Ni the fact that ulianzana you're looking for a wife, and then all of a sudden you have a music video, which obviously is gonna end up trending. So like, is this for real ama unafanya hii for kiki? Bro, mimi hata sijui kiki ni nini. mimi natafuta tu bibi. Alafu ndugu yangu, mimi nataka tu nisemee wimbo. Nimeona tu nagombana, nimeenda siku nyingine Corporate University kwenda kutafuta bibi huko. Nikafukuzwa na nikashikishwa na makarau. Hata nikashikwa na mpaka nikapeana kwa makarau wakanjo, wakanirusha kwa hiyo gari ndani. Lakini sikukufa moyo. Siku nyingine tena nikaenda JCC Parklands. Nikaenda nikakaa kwa service. Pastor Alan nikiona akapreach akasema God hawezi let down watu wake, na akasema kwamba faith without actions is dead. So mimi nikusikia hivyo, nilikuwa na hii ilikuwa kwa gari yangu kwa boot. Nikaona tu wenyewe venye pastor amesema kwamba faith without action ni dead. Nikakimbia kwa boot ya gari yangu, nikaitoa wakafuta church kuisha. Nikasimama nje ya gate, nikainua juu nikasema mwenye ule msichana ambaye anapenda, ni imagine I think hizo qualities natafuta zinapatikana kwa church. So mazee nika imagine nitapata mdemu huko. Pastor hakuwa anajua, lakini ni makarau wa church wakanifukuza. Pia hao wanajua faith without action is dead. So they had to take some action ndio. Mimi niliwaambia, alafu unajua the worst thing is wale watu ambao wanani harass na watu wako na mabibi na watoto ni kama wanitaki. Ringtone, uko sure hii time yote ukiwa kwa hii industry hakuna hata even female artists walikuwa natakanga stories zako alafu tu manze wewe ukoambia tu form yao iwezi, wamekusumbua mafans, wamekudm hizo madm una ignore, sasa ndio zinaanza kukuhaunt saizi au watu ignore? Bro, mimi sija ignore DM yoyote. Ni ile tu unajua ni hivi, lazima ujue kenye unataka in life. A wise man said the first step towards success is discovering yourself. Lazima ukuwe unajua unataka nini in life. So mimi kwa history ya mdemre ya bibi mazee, mimi nataka tu mdem ambaye anaweza kuzaa watoto 7. Bro, si vibaya. Unajua mimi na imagine nataka nikuwe na kwa familia yangu nikuwe na preacher, nikuwe na musician, nataka nikuwe na footballer. Mimi napenda futa, mimi mfano wa Chelsea na Harambee Stars. So mimi nataka nikuwe na lawyer. Mazee ile siombi, sitaki kwa familia yangu kuwe na mwizi na yani nataka tu those good things. So uwezi za mtoto mmoja na expect akue lawyer, akue footballer, akue, so lazima kuwe na watu kadhaa. What does the Bible say about a man seeking a wife or a wife seeking a husband, a lady seeking a husband? What does the Bible say? Katika Genesis 2:18 the Bible says and God akaona si vizuri mwanaume kukaa peke yake, akamcreatea helper ambaye alikuwa anaitwa Eve. So nikijiangalia naona God akaona si vizuri Ringtone kukaa peke yake. So ikabidi Ringtone aende atafute tu Eve wake, kwa sababu Biblia inasema whoever findeth a wife findeth a good thing. Biblia inasema ukae chini ungoje ufind. What about the essence of time? Because it might also feel like you're rushing, you're forcing, you're insisting, do you think about Ringtone? Unaishi current, si ndio? Hiyo nakubaliana na wewe. Unaishi current Ringtone, si ndio? Unaamka unaenda Cooperative University kwenda kutafuta bibi. Bibi anapatikana kwa gate ya university, sababu wale watu ambao wataoana huko in university wamesoma pamoja, wamekula pamoja, wamepitia shida pamoja. Are you looking for a girl
to get form na yeye, or are you looking for someone who actually knows your inside out, your problems, your ups and downs? Because huyu mtu hawezi patikana na hii kibao Ringtone. Bro, unajua mimi nilianza kuimba kitambo kidogo, na I think wale watu wote wako university wananijua, mavijana wengi wananijua Kenya. So ni ile tu Kenya hawajui kwamba ule dem Natafuta anaweza kuwa wao. So ni ile tu nimetoka ninyenyekee. Unajua when I carry this post, number one kwangu pia inakuanga ni hali ya kunyenyekea. But Ringtone huwezi nyenyekea na hii billboard. Na umeangusha Range Rover hapo nje ya Cooperative University. Sasa watu na nyumba ndio hiyo Karen. Tunakuona kwa TV show nyingine hapa una spend the whole day mpaka unasema kuna magari zingine ati huwezi onyeshana leo. Na mimi najua hiyo nyumba Karen. Live in Karen, so I know. Okay. Sasa huyo bibi. Karibu sana, unaishi Karen. Karibu. Ndio hiyo nyumba tunaiona pale. Ona hiyo nyumba. Mtu already akiona hiyo ana imagine mimi what am I bringing on the table? They're already afraid. Maybe even the thing is you're looking for love in the wrong places. Bro, mimi natafuta tu mdem. Unafaa uende intercon na hii kibao ama uende parliament na hii kibao. Parliament hiyo ni idea mzuri, lakini sasa parliament siani kama nitapata mdemu ambaye ni God fearing. Siani kama nitapata mdemu ambaye ni mhambo. Usiona kama mdemu wa parliament venye wanakuanga inachocha. Sasa itakuwa ngumu kupata. Mimi naenda tu kanisa na hope nitapata bibi yako. Usiona kama mdemu kama ule MP sijui ni wapi ile wa Ruguru. Unaona venye anakuanga na bongare. Aisha Juma wa Malindi. Sasa can you imagine tunaambia Aisha Juma. But you don't know, maybe pia wako intimidated na wanaume the same way madem wako intimidated na wewe. So wanaamua mimi huo mtu sitampata. Juu Ringtone, watu wengi wanaona mali yako, wanasema huyu mtu hata maybe ubeshte tu, wanaogopa. Na wacha nikupe example leo nimejionea mwenyewe. Kwa nini nimeona kwa nini unakosa hawa mabibi. Tukiwa pale chini kwa entrance, the lady who was serving you, yani hata umwangalie kwa macho, unampa ID, move on, anajaribu anaona ni Ringtone, anabambika, anataka kukusalimia, anataka kukuchekesha, yani uko tu kwenye glasses, uko serious. How do you not know that huyo ndio Mungu amekuleta pa Nation Media upate ule yako pale kwa mlinda lango pale? Bro, mimi nilikuwa nimepanga tukimaliza show nikienda pale chini nitakuwa na ambo tayari ya kubonga na wao. Saa hii nilikuwa na rush kuja, sikuwa nataka kukosea NTV, eti mimi ni mrude na kuja late. Bro, unajua najaribu kunyenyekea. Hii life ili upate bibi lazima pia uanze unyenyekee bro. Basi ndio chance imeenda. Sa anyway, pale chini hapana yuko aka shift ya usiku. So unajua mpaka asubuhi. Ringtone, if all this does, by the ujenge kwa ma apps kama Tinder. Bro, mimi tu Kenya nimesema mimi niko kwa hizi ma Instagram, ma Facebook, ma YouTube. Si ujaribu Tinder, because Tinder specifically people are there because someone is hoping atapata mtu. Okay, mtu anaweza niingisha, lakini mimi already I think nafanya tu, unaona nimekamkwa trend. Ama ulishaenda pia hapo na ikuwaka? Hapana. Unaona kwa trend? Sasa trend inanisaidia kufika mbali sana. Niko sure watu all over the world wanawatch trend. Niko sure yani siwezi kama hapa na nikose mtu. Lazima Mungu ataguza mtu mahali. Which let me ask you, let me look at the female TV anchors. Okay. Wa NTV. Okay. Kama tu assume wote wangekuwa single, because sitaki makesi ni wanitumia WhatsApp. Kama wote tu assume wote wako single. Ni mgani ambaye ungesema huyu is truly the one, I feel God fearing, prayerful, hard working, humble, huyu ningependa akuwe bibi yangu? Siwajui vizuri background zao, lakini najua mdemu mmoja anasoma news Kiswahili hapa NTV. Anaitwa I think Majala. Niliendanga shule yao, alikuwa anasoma Mkwene Girls. Alinisaidia kuuza ma-CD kwa shule yao. Sasa huyo ndiye anamjua. Juu alinihara sana kwa shule yao, alikuwa ananiambia wewe ananipenda. Na nikamwambia wewe ni mtu huyu na wewe soma kwanza. Lakini siku hizi namuonanga anasoma news NTV. Open the wrong door. Let's move away from that one because wewe ndio unatakiwa makesi hapa. Sasa female artists. Which female artist unamwangalia unasema yani huyu me I think huyu akanipa chance na muoa, tunaweza tukaanzisha familia, whether secular or because hata kama ni secular utamuombea ataokoka kwa matendo yako, ama gospel. Ni artist mgani female unaona huyu this could be a very good wife? Mazee, mimi kuna mdemu mmoja mimi anani-inspire sana. Anaimba secular. Ile tu sijai muongelesha,
lakini Mungu akanipatia chance siku moja nimuongeleshe. Mimi namkubali sana. Anaitwa Akodhe. Yeah, so Akodhe mimi namkubali, ni hard working. Alafu Akodhe akona courage, personality yake. So mimi Akodhe nampenda sana. Yaani ni ile tu sasa ni ile hatujaiongea, lakini mimi napenda Akodhe. Lakini na wewe uko na ma-ex wa Tanzania huku tena ungangana na Akodhe. Umeniuliza msichana wa Kenya mwenye. Si nimesema umeniuliza tu mwenye ninge. So ngeli. Assuming unaongea na Akodhe anakuwatch leo. I want you to give her a tribute and just tell her, just talk to her. Akodhe is in fact nilimwambia mimi naona mtu akikuchokoza leo. So ako Kenya sasa na nakusikiliza tafadhali. So convince her. So mimi nasema tu Akodhe sisi kama wa Kenya tunapenda confidence yako, uko na watoi. Ameweka in public mwenyewe, they have different fathers, but hajai bring down, imfanya kwamba aogope come out. So Akodhe ni inspiration kwa madem. Umeelewa? Mafans wangu wengi wale madem najua wanasema Akodhe ana inspire kwa sababu ya courage yake. So mimi namlike Akodhe tu kwa sababu ya personality na courage. Na Akodhe angekuwa single ningetaka kumbaya coffee tuongee, lakini unfortunately Akodhe ako na mzungu na onanga na post. Huyo tu ni baby daddy. Sikuwa najua. So maybe ujui kama bado wako pamoja. So basi Akodhe anaweza ni DM. Ringtone, musically, what is happening? Manze, one of the biggest songs napenda wimbo yako na Christina Shusho. What is happening with the music end? Because now naona ni kama you're focusing so much na kutafuta bibi that unasahau kutafuta melody na nyimbo mpya. Ngoma yangu ya Natafuta Bibi for the past 1 week, it has been one among the very few gospel songs ambazo zimekuwa zikitrend kwa YouTube. I think imetoka YouTube trending imetoka leo. It's like a 1 week old. It has almost 500,000 views. So that's a success. Na mimi naendelea kuimba. So hata kama Natafuta Bibi, nimetoa wimbo ya kutafuta bibi, hiyo wimbo si eti ni yangu peke yangu. Maboy child wako hapa nje wengi wanatafuta mabibi, including wewe. Alafu na madem wako hapa wengi nje wanatafuta mabwana. So ni ile kama wale wanaweza kubaliana na quality zangu. Mahali nimesema mimi nataka watoto 7, yeye anaweza songesha weke 5, 4, 3. So mnaendelea nikiimba. Like 4 months ago, I released a song with one of the biggest gospel artists wa Tanzania, Natafuta Gosbat. Tulifanya remix ya song yake inaitwa Ipo Siku. Before that I did a song with Gloria Muliro. I did a song yangu peke yangu inaitwa Kesha Yako. I've done a song with Ada, one of the biggest gospel artists from Nigeria. So nimefanya na Christina Shusho. I've done so many songs. I continue to release music all the time. Naweza sema tu kwamba ni sahi, you cannot blame me, ni kwamba the whole gospel industry iko na challenge kidogo kwa sababu unajua kuna na time and season. So sahi gospel, kuna wakati nyimbo za gospel zilikuwa nacheza kwa club karibu zote. Unafikiri club ni church. Sahi I could say maybe 1 or none gospel songs playing clubs. But we are working very hard. We have noticed it. We are working to wasanii wa gospel. We are working together. We want to make sure that the gospel comes back to where it's supposed. We want to bring the altar to clubs, to discourse, so that they know that there is God. So we are working together. Now you cannot blame it on me. Do you have any plans of ending up being a politician like your friend Jaguar? And what do you think about this whole thing, Jaguar, comments za Jaguar na yeye kuarestiwa? Because najua ni beshte yako. Actually the last time nilikuwa na Jaguar tulikuwa na yeye like saa 10. We were running together somewhere. Today? Wapi? Today? We work out together. Is he helping you get a wife? No, for that one amekupa siri yenye alifanya akapata mtu wake. Yeye unajua sasa hiyo mambo ya ananiambia nichukue mdemu yote hata kama ni wa kupata mtoto mmoja. Mimi namwambia kwetu mimi nataka tu kuwa na familia. God amenibless sana. Nataka kuwa na familia kubwa so that nikuwe na watoto wengi, familia ikuwe big. So hapa nisaidia. Politics. Na kwa politics nataka tu niseme kwamba I ran for parliamentary seat Kitutu Masaba in Kisii. People didn't know that much that wanaweza chagua kijana mdogo na amek. Sasa washajua, they are calling me, wananisumbua sana, wako kwa ma DM zangu. Vijana wa Kitutu Masaba wana apologize, wanasema please come uchukue kiti yako. Lakini sasa sijasema nitasimama. So we'll cross that bridge hiyo time ikifika. When we get there. The president himself
the Prime Minister, Raila Odinga, the Deputy President and everybody, all of them have said that ni si time ya siasa, ni time ya development. So wao wakiwa busy wanajenga mabarabara, mimi kama msanii I am busy najijenga mwenyewe nikuwe na family, hiyo ndio development, na pia nitoe mangoma. Cool. Na I have Usha who is on the other side. I don't know if Usha, I don't know, are you single? Guy, Jesus, are you looking for a husband? Like Ringtone, is he, or does it look like you're mtungu? Yes. Actually, yeah, namjua. Ringtone. Unamjua aje? Namjua. By the way, let me ask the way Usha esimama hapo. So for you, for example, if Vlolena Cooperative University and all the girls wakeko pale kwa eating hall, whatever they call it, na wamesimama pale ama pale kwa parade wamesimama, na she's one of them, how do you tell that she's God-fearing, she's prayerful, she's hardworking, she's humble, just by looking? Just like, for example, Usha, please judge her in a way that will make us know. Okay, mimi kwa chachi yetu nishaongea na pastor wetu, na pastor mimi nikipata ule mdemo atakuja ni convince. Ringtone, please. Mimi kwa hizi vitu huwezi nicheza hivi. But kwa nini yule Usha pale? Usha, does she look God-fearing? Does she look prayerful? Does she look hardworking or humble? Okay. How do you tell that this girl, she's what you're looking for? If you look at her, yes, she looks humble, she looks happy. God fearing, the fear of God manifests. Yes. Ukiangalia pale hivi anakaa, she looks God fearing. Na ukiangalia Usha anakaa kuzaa watoto watano. Ni watano sio? Wait, rewind. Wangapi? Usha. Yes. So now it's also your chance. Before you tell us what the fans are saying all over, before you take it away and tell us what people are saying, are you single, Usha? Wow, I thought you want a Range Rover this week, now that you're the one who was doing it and not Amina, because this is what she asks me every time. Anyway, Usha, tell us feedback ya wase ni wengi sana. I'll come back to that question. Yes. Just tell us what's let's happening. read the one for well, pretty much everyone else first. So we have Toby who says, "Hey Ringtone, nilisikianga umepata bibi 2 weeks ago." I don't know how true or not this is. I guess Ringtone will answer that for us. And then we have Caroline who says, "Ask Ringtone if he can marry a lady with 2 kids." Well, I don't know. I guess he'll answer for himself, but. Okay, yes, I guess he'll answer for himself. We also have Miss Mumeita who says, exactly, what's an nikwambia by the Ringtone? Me, I think kitu nye nastoa wa dem ni number, this number 7. Like, watoto 7, you know, like, okay. So yeah, she says, okay, ni exclamation yenye sana sana sielewi ni wula pama. Okay, hiyo tu, like, watoto 7 in this era. Then we also have Miss Mwangi who says, I don't get this. This guy is attractive. He's rich. Clearly has flow with words. Why can't he get a mate? Is it that ama yeye nisumbua sana? Mimi nashuku by the Ringtone nisumbua. Mimi nataka before Ringtone aanze kusema story ya the qualities he's looking for. Atuambie qualities zake zenye zinafanya. Mimi nashuku nisumbua sana. Sumbua tari a proper one, but he will let us know himself. And then finally we have Samuel who says Ringtone atafute Pamela. So yes, back to you Anto, but I really do want to know. Nataka Ringtone atuambie quality yake, at least moja yenye ni mbaya basi tujue. Okay. Yeah, by the way, Usha has a very good point. I'm wondering about si watu wanafaa kujuana fully, the good and the bad. So I'm just wondering about the bad part. Sasa unaangalia kama Usha venye amevaa decent, huyo ni wife material. Lakini sasa maybe amevaa material ya wife material. Anakaa wife material venye ni decent na venye anashikashika mikono, so anakaa wife material. Anakaa humble. Unajua mtu humble anashikashikanga makucha, anauma, huyo ni humble. Hivyo ndio sijui kama ni jua jazoea interview kama hizi zenye guest anaanza confuse huku. Amezoea kufanya job yake, wewe una confuse watu huku nje. Ngoja kwanza Ringtone. Ameambiwa pale kwenye feedback that you have the money, the girls have said you have the looks, you have the wamesema hivyo. Yani wewe unasikia hiyo uskip. Hiyo ni mzuri. Lakini hawajasema uko God fearing. Unafaa ushtuke hiyo more than anything. Hapana, God fearing mimi niko God fearing. Kuna mwenye amesema uko God fearing. Okay, asante. Hiyo excitement inafaa kuwa more than good looking. Kuna wale ambao wanasema wanasikia kwa unajua kuongea, you're very eloquent. Eloquent. So they're wondering why is it that you're single? Ringtone. Okay.
I'll answer you. Hold up. If I was a relationship agent to hook up people, and assuming no one is watching or listening to us, one of the things I'd ask you is, tell me your flaws and be honest about it. Okay. Maybe wewe ni msumbufu nyumbani, maybe upeni kuoga, so maybe madem hawataki story zako. All right. What are your flaws, Ringtone? Be honest. Okay, nitaanza kwa kusema mimi si sumbua. Yeah. Okay, mimi ni sumbua kwa vitu za Mungu because mimi every day out of the 24 hours, Yes. I usually pray for 5 hours. So that's why natafuta mdem ambaye out of the 24 hours we have every day God ametupatia. Anaomba 5 hours. So anaweza omba 5 hours. prayerful So that tick. tukue compatible. Yes. So that's why I get a prayer partner. So I need a prayer partner because nyumba nzuri inajengwa na maombi. Yes. Alafu number 2, mazee mimi mbona niko kijana mzuri, mimi ni mtall, niko handsome. Are you temperamental? Do you have a temper? I hate things of the devil. Yeah, so what are things, like for example, if you're with your girlfriend or your wife, what are the things of the devil you don't like? Is it the way she dresses, how she's gonna serve you food, or how she talks on the phone, how she posts online? What are things of the devil? Sasa hiyo vitu za shetani tu. Unajua the fruits of the Holy Spirit, meekness, humbleness, kindness, hizo vitu. So the opposite and the contrary of that is the vitu za mtu nini hizo ndio vitu. So utachukia. So temper yako pia inaweza kuwa shida imefanya ukose mtu. Sina katempare. Una temper. Wewe ni mtu wa vipindi. Wewe ni mtu wa vipindi. Kipindi ni? Kipindi yani leo uko na roho poa, kesho una No. Mimi napenda tu God, mimi ni kijana wa Mungu. Nimekuambia out every day 24 hours, 5 hours naomba, nasoma Bible. Are you forgiving like roho yako? No, so now if for example right now I get you a girl who has been bugging me on text and anambia Anto, you have to introduce me to Ringtone. Ule watoto wawili amesema pale? Hapana, mwingine. Okay. Alafu find out maybe huyu dem kuna mtu alimit some other place and they start chatting and flirting. Are you forgiving? Are you gonna forgive her? Nitamwombea. Na utamwacha ama bado utabaki naye? I'll pray for. Ringtone, if you don't get a wife, and what's next? Kama nikikosa Kenya, nitaenda kutafuta Tanzania. Alafu nile Uganda. Na kuna yule ambaye umefanya naye video anaitwa nani? Wolper. Wolper namlike sana. Wolper stylist. She's very pretty. Kwa wale wasichana ambao wako kwa social media Tanzania, very popular figures kwa social media. Yeye ni Mkristo. Na ukiongea juu ya Wolper ni kama body language yako inabadilika. Kwa nini? Kwani mmeshaanza kuomba na Wolper? Wolper, she's a very good friend of mine. Mmeanza kuomba pamoja ndio we talk all the time. Jana tuliongea, alikuwa Thailand, she was coming back to Tanzania, tukasema tutaongea leo ama kesho. So probably nimefanya kwa sababu I remember tulikuwa tubonge. You're even getting speechless. Mimi natafuta bibi bro, hata bibi. What you guys, Ringtone is looking for a wife, and right here at the trend, by the way, immediately after this interview, we're going to start an amazing campaign, which is Ringtone Get a Wife. We're going to get the hashtag for you guys, but for now, just use Hey Anto, hashtag Hey Anto, and we're going to go and get to see the meme challenge. But before we do so, please go on our social media handles, hashtag Hey Anto, The Trend Live, NTV Kenya. Don't even say anything. Stop saying that, oh, I have 2 kids. Put your photo with the 2 kids and tag him. Let him make the choice. Let me cut you. What I said, yeah. Mimi nataka watoto 7. Yes. Mdemu akona watoto 2, tuongeza 5. Tuongeza 5. Kama uko na 3 tuongeza 4. 4. Hiyo hesabu kama unajua. Lakini at least uniachie karum kwa kuongeza at least hata kama ni mmoja. Yes. So make sure you go online, post your photo, jiuze pale, tuma CV yako, hashtag Hey Anto, The Trend Live at NTV Kenya. Do all of that and let's see if Ringtone is going to get a wife courtesy of NTV.